Close your books, all of you. Close it. யார் புக் ஓப்பனாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின். ஓகே, Dishita. Yes, sir. Yeah. What are allylic halides? The halogen atom is directly attached to the benzene ring, then not with the sp3 hybridized carbon. Allylic. Sharukesh. What is vinylic? Vinylic halides. Halogen group directly attached to a vinyl. Halogens attached directly to a Benzene. Leia. Yes, sir. Tell me the difference between allylic and vinylic. Allylic carbon double bonded. When a halogen attached to it, carbon double bonded carbon. That is allylic. No, vinylic. Okay, what is allylic? Allylic, the opposite. It is attached to the carbon next to the carbon double bond. Okay. Sit there, it's okay. இதனால ஓகே, அங்கே உட்காருமா, தேர்ட் ரோலே உட்காரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Why that one seat you have left, man? It's okay, இப்போதைக்கு in case யாராவது வந்தால் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். That's right. Did you understand? Deshita and who was the other one? Whom did I ask? Sharukesh. Yeah, you got the difference between allylic and vinylic halides? Yes, sir. What is the difference between benzylic halides and what is that? Benzylic and aryl halides. Why many cameras are off? You want me to throw you out of the class? When I'm questioning here, you're keeping your camera off? Turn on your video first. Otherwise, you need not attend the class. You can sit at home and watch the YouTube later. What is the need for the live class? Then I will ask you to come to the center. You will not have online then, if repeatedly I see you turning off the camera. So tell me the difference between benzylic and aryl halides. Akshaya. Sir, benzylic acid. No saying your notes. Look into the camera and tell me. No referring to the notes. Sir, benzylic. Sir, halogen atom is attached to an sp3 carbon hybridized atom. That is called double bond. of a double bond. இல்லையே. Anshul. Sir. Tell me, Anshul. I cannot see you. Sir, like in last class I told you. Oh, you are out of station, is it? Yes, sir. Okay, fine. Tell me the difference between benzylic and aryl halides. Quick. Benzylic halides in which halogens are attached directly to benzene, and allylic it is directly. Yes, allylic or arylic? Aryl. Arylic it is directly attached to double bond. So no, sorry. Arylic it is directly attached to benzene ring, and benzene it is attached to another CH2 or
or more. Benzylic halides la halogen is attached to a sp3 hybridized carbon which is in turn attached to a benzene ring. அதுதான் benzylic halides. Aryl halides na direct on the halogen benzene la attach ஆகிறது. Correct? That is the difference. Okay. Then classification க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Reactions, preparation of halides லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? சரி. Niranjan, what are the methods of preparation of halides we saw? There was you can prepare it by adding SOCl2. No, just tell me the headings. What all methods of preparation we saw? That much is enough. I don't want you to go into details. That I will ask someone else. Okay. Finkelstein. Okay. So those were the only two named reactions. Okay. Other than that, what are the methods? SOCl2 and then Okay, that is basically from alcohols. Then why are you late? That's not my problem. You think everyone are coming in their own private jet here? Everyone are coming by road. Correct? உங்களுக்குலாம் என்ன இது சைரன் போட்டு முன்னாடி டிராஃபிக் கிளியர் பண்ண 5 கார் பின்னாடி 5 கார் அப்படியே வருது எல்லாருக்கும். Everyone are coming with the traffic only. You're supposed to be on time. Don't come and tell me traffic and all. So that. Who was that? யார்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன்? So these are the methods you were saying, right? Other methods. by free radical halogenation of alkanes. Free radical halogenation. அப்புறம் Adding halogens across adding halogens across a double bond. a double bond. Yeah, close the door and just be seated behind Shweta, or you can even take the last row. Yeah, these are the methods. Okay, fine. Tell me, how will you prepare alkyl halides from alcohols? From Lucas reagent. அப்புறம் 3x3. Okay, fine. அப்புறம் அதுதான். What did you say? You said from Lucas reagent and then 3x3. அது okay. You are saying thionyl chloride. Okay, fine. அதுவும் correct தான், chlorinating agent. Then just shift to the corner. One of you can sit here. Come here, Mrityunjay. Come sit there. இங்கே வாடா Vaishnav. Bring a pad. Come here. Yeah. சொல்லுமா. அதுதான் Lucas reagent. ZnCl2 and HCl இல்ல? வேற குவிக்கா வேற என்ன மெத்தட்ஸ்? சாண்ட்மேயர்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லு பார்க்கலாம். From aniline. From aniline, what will you add? What is the reagent that you add to aniline? Somebody is referring. Why? சொல்லுமா, reagent சொல்லு. reagent சொல்லு சாண்ட்மேயர்ஸ்க்கு. அப்புறம் அவ்வளோதானா? See, when I am asking the reagent கூடயே கண்டிஷனும் சொல்லணும். அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு what is the reagent that you add and what is the reaction condition? Suppose temperature, pressure ஏதாவது இருந்தால் அதையும் சொல்லணும். அப்படிதானே? என்ன எல்லாரும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் சொல்கிறீங்க. ஒன்று ஹெச்எக்ஸ், இன்னொன்று NaNO2. ஒருத்தர் இப்போ நீ ஹெச்எக்ஸ் மட்டும் எழுதுனா நான் மார்க் கொடுக்க மாட்டேன். நீ NaNO2 மட்டும் எழுதுனா கொடுக்க மாட்டேன். கம்ப்ளீட்டாக எழுதணும்ல. What is the reagent? NaNO2 and HX. Yeah? Yes, exactly.
கரெக்ட். ஸோ பென்சீன் டயசோனியம் ஹேலைட் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கப்புறம் கிப்ரஸ் ஹேலைட் ஆட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஹேலஜன் வந்து ஆட் ஆகும். யா, தட்ஸ் கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ வாண்ட் இன் டீட்டெயில். ஒரு ரியாக்ஷன் நான் கேட்டேன்னா என்ன ஆட் பண்ணுறோம், என்ன ரியாக்ஷன் கண்டிஷன், ப்ராடக்ட் என்ன, இதெல்லாம் கிளியராக எனக்கு சொல்லணும். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு ரீட். யா, யூ Mrityunjay, what is Markovnikov rule of addition? Yashwant. What is the rule, Markovnikov rule or a statement? You were there in the last class, Vaishnav? Tell me the statement for Markovnikov rule of addition. I'm asking the statement. Statement. ரூலுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல, இப்போ லாஸ் மாதிரி, அது என்னன்னு தான் நான் கேட்குறேன். Anybody who can tell me Markovnikov rule of addition? Yeah? The negative part of quantum will attach to the double bonded carbon less number of hydrogens. Very good. ஸோ அதுதான் Markovnikov rule of addition. இதுதான் கேட்குறேன், நான் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறேன். சரியா? And avoid coming late. Next, what happens in Finkelstein's reaction? யார் கேட்கலாம்? Tell me. இருந்தல்ல கிளாஸில். அப்புறம் யா, sodium iodide is added to alkyl halide and we get sodium and we get alkyl iodide and that X. It is called halogen exchange reaction இல்லையா? ஒரு ஹாலஜன் அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது, அவ்வளோதான். அயோடன் இங்கே ஆட் ஆகுது, அந்த எக்ஸ் வந்து எண்ணெய் கூட போகுது. தட்ஸ் த ரியாக்ஷன். யா, வித் ட்ரை அசிட்டோன் we will take it out. அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது. ரைட். இன்னும் படித்த மாதிரி தெரியல, படிக்கிற மாதிரியும் தெரியல. only few people are going through and coming to the class. Okay, so I will not encourage this. I want all of you to prepare and come. சரியா? இல்லாட்டி நீ மிஸ், you will just you will only attend the class, you will not have the reactions and reagents and all the concepts in mind. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? Attending the class alone will not help. You have to practice. I am repeatedly telling you. That too, this is organic chemistry. அதுக்கப்புறம் சார் எனக்கு ஆர்கானிக் ஒன்றுமே புரியலன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் அது எப்போ புரியாமல் போகும்னு நான் இப்போவே சொல்லிட்டேன். நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் எடுக்கும் போது புரியும், அதுக்கப்புறமா புரியாது. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் சாப்டர், யூ ஹாவ் மெனி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ். ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு கோப் வித் வாட் எவர் ஐ எம் டீச்சிங் யூ. காட் இட்? Shall I proceed with the class? So today we are going to see, again we are continuing with the same chapter. What is that? Haloalkanes and haloarenes. Correct? Now listen here. In this chapter, now we are going to go with the reactions. சரியா? physical properties இருக்கு. I think நான் ரியாக்ஷன் போயிட்டு கூட physical properties கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், நடுவில் அதை வச்சுக்கலாம், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஓகேவா? now very important,
kind of reactions, that is nucleophilic substitution reactions. இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். And you know what is a nucleophile? Nucleo represents nucleus. Phile means loving. So nucleophile அப்படினா nucleus loving species தான் nucleophiles. Nucleus loving na nucleus க்கு என்ன charge இருக்கும்? Positive charge. அப்ப anything that likes a positive charge should definitely be a negative charge. இல்ல? So அந்த negative charge carriers அத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Nucleophiles அப்படினு சொல்லுவோம். இப்போ let us consider a alkyl halide. Say for example CH3X. methyl halide இருக்கு. இது கூட நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு nucleophile add பண்றேன். NUங்கிறது nucleophile. I told you any species with a negative sign is a nucleophile. Now what happens? This nucleophile is going to get substituted with some other nucleophile that was already present in the substrate. அப்ப இந்த substrateல எது nucleophile இருக்கு? இந்த X தான் nucleophile இருந்திருக்கு. அந்த X இந்த nucleophile இப்ப நம்ம add பண்ற nucleophile இப்ப substitute பண்ணுது. So that is why the name of this reaction is nucleophilic substitution reaction. இந்த X நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா we call this as a leaving group. ஏன்னா that is going to leave from the substrate. புரிஞ்சுதா உனக்கு? இதை நம்ம எப்படி நேம் பண்ணுவோம்? leaving group ன்னு சொல்லுவோம். On the whole this is called the substrate. Yeah. Substrateல அந்த leaving groupக்கு பதிலா ஒரு nucleophile add ஆகுது. அப்ப நமக்கு ப்ராடக்ட் என்ன வரும்? CH3NU இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். So from this you will understand the definition for a substitution reaction. An atom or a group of atom being substituted by another atom or a group of atom. That is called substitution, right? So இந்த Xக்கு பதிலா இது substitute ஆகுது. அதனால தான் அதுக்கு பேரு substitution reaction. அதுவும் specifically nucleophilic substitution reaction. ஏன்னா என்ன substitute பண்ணுது? Nucleophile தான் substitute பண்ணுது. அதனால தான் அதுக்கு பேர் nucleophilic substitution reaction. Are you all clear with this? Correct. இப்போ இந்த nucleophilic substitution reactions can be classified into two types. One is SN1 and the other one is SN2, where S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 1 stands for unimolecular. உனக்கு யூனிமாலிகுலர்னா என்ன, பைமாலிகுலர்னா என்னன்னு தெரியும். கைனடிக்ஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். கரெக்ட். யூனிமாலிகுலர்னா one molecule represent பண்றது யூனிமாலிகுலர். பைமாலிகுலர்னா two molecules represent பண்றது. அது தெரிஞ்சா போதும். லேட்டர் நம்ம இங்க இதுக்கு என்ன மீனிங் அந்த 1க்கு 2க்குலாம் நம்ம அப்புறமா ப்ரூஃப் பார்த்துக்கலாம். ஓகே. SN2னா என்னது? சப்ஸ்டிடியூஷன், நியூக்ளியோஃபிலிக், பைமாலிகுலர். இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் SN2 ரியாக்ஷன் பார்த்துடலாமா? Nucleophilic substitution, bimolecular. In order to understand this reaction, let me consider again a methyl chloride. Now this methyl chloride is going to react with a nucleophile that is OH minus. அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்? What do we expect? இந்த chlorine வெளியில போயிட்டு, இந்த chlorine வந்து chloride வெளியில போகும், that is Cl minus. இந்த OH போய் அதோட பிளேஸ்ல சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகும். That is what we expect. So we get methanol as the product along with the chloride ion as a byproduct. That's what we expect. But வெறும் நீ ப்ராடக்ட்டை சொன்னா பத்தாது, அது எப்படி அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிற மெக்கானிசம் நம்மளுக்கு தெரியும். கரெக்டா? So this is the reaction that is taking place. Now we are going to get into the mechanism. Reaction mechanism அப்படினா என்ன? How this reaction takes place. அந்த step by step நம்ம பார்க்கிறது. Whose mobile is that? Put it on silent. Okay. Now this SN2 reaction is a single step reaction. Correcta? It is not 2 steps or 3 steps. ஒரே ஸ்டெப்ல முடியற reaction.
எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கா CH3Cl இருக்கு. Now when I add the nucleophile, what will happen? In the Cl will leave slowly from the substrate. அதாவது இந்த Cக்கும் Clக்கும் இருக்கிற பாண்டு ஸ்லோவா வீக்கன் ஆகும். ஓகே, ஏன்னா நேச்சுரலாக ஒரு சால்வெண்ட்ல எடுக்கிறோம் இல்லையா, அப்போ அந்த சால்வெண்ட்டோட எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கு, சால்வேஷன் எஃபெக்டும் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். Now this bond, you know that chlorine is more electronegative, so naturally carbon கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான்ஸா அதுக்கு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அது சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும், குளோரின் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ நேச்சுரலாக இந்த பாண்ட் வந்து வீக்கன் ஆகும். இந்த பாண்ட் வீக் ஆக ஆர் ஐ கேன் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் சே தட் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆக இந்த OH மைனஸுக்கும் இந்த Cக்கும் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். இது 25% பிரேக் ஆகும் போது இந்த பாண்ட் 25% ஃபார்ம் ஆயிடும். இது 50% பிரேக் ஆகும் போது இந்த பாண்ட் 50% ஃபார்ம் ஆயிடும். ஒன்ஸ் இது 100% பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது 100% பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும். ஸோ the breaking of this CCl bond and making of this OH and C bond is happening simultaneously. That is the very important step that you are supposed to mention in the paper when they are asking this. Okay. Now ஒரு பாயிண்ட்ல இது 50% பிரேக் ஆகும் போது இது 50% பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குமா, அப்போ இது எப்படி இருக்கும்னா it will be something like this. C which is called transition state. இது இப்போ ஒரு இது ப்ராடக்ட் கிடையாது, இது ஒரு அன்ஸ்டேபிளான ஒரு ஸ்டேட். ஏன் இது அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்றோம்னா we have learned that carbon has only 4 bonds, it can form only 4 bonds, but here it looks like it is 5 bond இல்லையா, 5 bond ஒரு கார்பனுக்கு பாசிபிளே கிடையாது. அதனால இதை ஃபுல் பாண்டுன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. anyhow, but still it is unstable because carbon looks like it is appearing to have 5 bonds there. அப்போ என்னாகும், இந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வரும் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட், ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் இமீடியட்லி இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல அன்ஸ்டேபிள் நான் சொல்லிட்டேன். அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னா என்ன, இதை நம்ம எடுத்து ஐசோலேட்லாம் பண்ணி அதை நம்ம ஸ்டடிலாம் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் லைக் தட் அது ஃபார்ம் ஆகி ப்ராடக்ட்க்கும் போயிடும், ப்ரொசீட் பண்ணிடும். அப்போது இந்த லீவிங் குரூப் ஃபுல்லாக லீவ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு மெத்தனால் வித் எலிமினேஷன் ஆஃப் தட் Cl- will happen. இதுதான் நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது எத்தனை ஸ்டெப்பில் நடக்குது? ஒரே ஸ்டெப்பில் தான் நடக்குது. அதனால தான் SN2 ரியாக்ஷன் இஸ் அ சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன். நவ் யூ மைட் ஹவ் காட் அ கொஸ்டின், ஆர் நீ அந்த ஆங்கிளில் நீ யோசிச்சிருக்க கூட இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை சிலவங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கலாம். வை சார் இந்த OH- இப்படி போட்டிருக்கீங்க, ஏன் இப்படி போடலை? டைரெக்டாக இந்த OH- ஏன் இப்படி அட்டாக் ஆகலை? வை இட் இஸ் அட்டாக்கிங் ஃப்ரம் த பேக் சைட் அப்படின்னு. ஏன்? Why it is attacking from the back side? Yeah, both are negative. That's the point. Cl is going out as Cl-, OH is coming also as a OH-. அப்போ ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் cannot cross over like this. பக்கத்தில் வரும்போது நேச்சுரலாக என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆகும். அதனால this OH- will always attack from the back, rare attack, or we call it a 180-degree attack. ஓகேவா? And very importantly, since this attack is happening 180-degree backside, since அது ஒரு rare attackன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, ஸோ ரியர் சைட்லேருந்து அட்டாக் ஆகிறனால இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டோட அந்த ஆட்டம்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரியில் அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். இன்னும் நம்ம ஸ்டீரியோ கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றியே போகலை, அதனால நான் உனக்கு எதுவும் இப்போ சொல்லலை. You just have to keep in mind, because of this nucleophile attacking from the back, இந்த OH- ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜா, இங்கே வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு இட்ஸ் அ சிங்கிள் எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் இல்லை, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ இங்கேயும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது.
அதுவும் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ இங்கேயும் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் பாசிபிள் தானே? பாசிபிள் தான். அப்போது இது இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணும் போது இங்கே இருக்கிற இந்த 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 ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும்? இட் வில் மேக் வே ஃபார் தட் டு come and attach itself easily with the carbon. So how it is making way? By moving farther. இந்த ஆட்டம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுது? கொஞ்சம் வழி விடுது. இந்த OH மைனஸ் வந்து அங்கே பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது. வழி விடாமல் அப்படியே நின்றுச்சுன்னா அப்போ பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜ், இங்கே இருக்கிறதும் எலக்ட்ரான்ஸ், வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அது வழி விடும் போது என்ன ஆகும்னா இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் நடக்கும். நான் உனக்கு லேட்டர் ஸ்டேஜில் சொல்லுவேன் வாட் இஸ் தட் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன், நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். Okay, right now you just have to know that inversion of configuration will take place in SN2, and I told you the reason also why it is happening. Yeah, all of you clear? Right. Please make a note of this mechanism. Then we'll go to the kinetic evidence and then stereochemical evidence. Yuvashri, Saravanan, yes. Shweta, are you there? Yes, sir. Why is your camera off then? I'm not able to see you. Sir, my camera is having some issues, so Okay. it's not being turned on. Okay. Saravanan, yes. Make a note of the mechanism. யாரையும் நான் நோட் புக் இன்னைக்கு சப்மிட் பண்ண சொன்னேனே, யார் அது? லாஸ்ட் கிளாஸ் செக் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நோட் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஹூஸ் தட்? ஐ டோல்ட் சம்ஒன் டு ஷோ த நோட்ஸ். Who is that? You. Show me. பாஸ் பண்ணுமா? என்னடா நோட்ஸ் எல்லாம் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு? ஆ, எந்த நோட்டில் எழுதியிருக்க? Tell me your father's number. We will ask him to bring that detailed notes. Let me see. No, you tell me. எங்கே வச்சிருக்கேன்னு சொல்லு. I'll call your father. I'll ask him to bring it. You tell me. Type your number. சொல்லு. வேறு எந்த நோட்டில் நீ டீட்டெயில்டாக எழுதி வச்சிருக்க நானும் பார்த்தே ஆகணும். What did I tell you last class? Whom else I told? Only you? Did I say anybody to come and show the notebooks? Did I ask you to show? No. But show me now. இது என்னது இது? எலக்ட்ரோ நோட்ஸ் எங்க? எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி நோட்ஸ் எங்க? ஏன் பண்ணல? சொல்யூஷன்ஸு லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேனா? இல்லை, நீ என்னை டைவர்ட் பண்ணாத. அவனை நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். நீ முதல்ல சொல்லு. எப்போ சப்மிட் பண்ணுவேன்? டுடேயா? ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்பெஷல் கிளாஸ். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அவர் 7 to 9 இந்த லெக்சர் நோட்ஸ் நான் கேட்குறேன். புரியுதா? ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் பயோமாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் amines. Correct? I want to see it by Sunday. You will come here. Sunday வருவியா? வரமாட்டேன். மண்டே வரைக்கும் டைம். எல்லா நோட்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு வரணும். சரியா? அதர்வைஸ் ஐ வில் கால் யுவர் பேரண்ட்ஸ்.
Is it done, all of you? Now, ஒரு மெக்கானிசம் அப்படின்னாலே அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் வேணும். மெக்கானிசம்னா என்ன? ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் இப்படி நடந்துருக்கு, ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ப்ராடக்ட்டுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் தேல் ஹாவ் டு கிவ் த ப்ளாசிபிள் மெக்கானிசம். இப்படி தான் இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு ஒரு ஐடியா அவங்க சொல்லணும். மற்ற ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு தே ஹேவ் டு கன்வீன்ஸ் தெம் சேயிங் இந்த ப்ராடக்ட் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு. அதுதான் இந்த மெக்கானிசம். சரியா? யார் வேணால் எப்படி வேணால் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம்ல. ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் வேணும். அப்போ நம்ம யூஸ்வலாக ப்ரூஃப் எதை எடுத்துக்கோம்னா தெர்மோடைனமிக் எவிடன்சஸ் எடுப்போம், அப்புறம் கைனட்டிக் எவிடன்சஸ் எடுப்போம், ஆர்கானிக்கில் ஸ்டீரியோ கெமிக்கல் எவிடன்சஸ் கூட எடுப்போம். யூஸ்வலாக தெர்மோடைனமிக்ஸும் கைனட்டிக்ஸும் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? ஏன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸில் என்ன சொல்லலாம், இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா இல்லையா, முதல்ல இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையாங்கிறத தெர்மோடைனமிக்ஸை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். ரைட். கைனட்டிக்ஸை வச்சு என்ன சொல்லலாம்னா, இந்த ரியாக்ஷனோட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து SN2ன்னு நம்ம சொல்கிறோம், பைமாலிகுலர் நம்ம சொல்கிறோம். ஏன் அது பைமாலிகுலருங்கிற ப்ரூஃபை நம்ம கைனட்டிக்ஸ் மூலியமாக கொண்டு வரலாம். அதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். கைனட்டிக்ஸ் மூலியமா ஹவு கேன் வி ப்ரூவ் that this is a bimolecular reaction. Correct? Now, in the reaction la ennala eduthukittom, we took the substrate, then we took the nucleophile and we got the product. Idhu in short நம்ம பார்த்தோம். அப்படிதானே? If I write the rate of this reaction as per kinetics, rate is going to be proportional to, looking at the reaction எப்படி எழுதணும் rate law? என்னடா kinetics chapter full படிச்சிட்டு ஒன்னு சொல்லுங்கடா. Concentration of the substrate and concentration of the nucleophile. அப்படி எழுதலாமா? Rate is going to be proportional to both these reactants. Right? And you know very well that rate can be determined only in the slowest step. அப்போ சார் how can you say this is the slowest step நீ கேட்கலாம். அங்கே இருக்கிறதே ஒரு ஸ்டெப் தான், அது ஸ்லோவஸ்ட்டோ இல்லை ஃபாஸ்டஸ்ட்டோ அதை வச்சு தான் நம்ம ரேட்டை கண்டுபிடிச்சி ஆகணும், வேறு ஆப்ஷன் நமக்கு இல்லை. சரியா? அப்போ அந்த ஸ்டெப்பை வச்சு ரேட் லா எழுதலாம். இப்படி ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு எழுதும். இப்போ இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் K இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபைல். கரெக்ட்? Rate is now dependent on what? On two factors, that is the concentration of substrate as well as the concentration of nucleophile. அதனால தான் இதுக்கு பேரு SN2. ஏன்னா ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் ஓட கான்சன்ட்ரேஷனையுமே ரேட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. புரிஞ்சுதாடா? Rate is dependent on both the concentration, that's why this is called SN2 bimolecularன்னு பேரு. அப்போ SN1ல என்ன நடக்கணும்? Rate will depend on only one factor. அது சப்ஸ்ட்ரேட்டாக நியூக்ளியோஃபைலாக நம்ம மெக்கானிசம் போட்டால் தான் தெரியும். உனக்கு ஸ்கூலில் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், மற்றவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. ஸோ அதனால் ஃப்ரம் தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வி கேன் சே தட் ரேட் வில் டிபெண்ட் ஆன் ஒன்லி ஒன் ஃபேக்டர். அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்காங்க? SN1ன்னு வச்சுருக்காங்க, யூனிமாலிகுலர்னு வச்சுருக்காங்க. இங்கே ரேட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் டூ ஃபேக்டர்ஸ், அதனால தான் இது பயோமாலிகுலர். புரிஞ்சுதா? திஸ் இஸ் த கைனட்டிக் எவிடன்ஸ். மேக் அ நோட். Shall I go to the next? Now tell me, இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன சப்ஸ்ட்ரேட் எடுத்தோம் ஃபர்ஸ்ட்டு? இது மெக்கானிசமில் CH3X எடுத்தோம், ஆர் CH3Cl எடுத்திருக்கோம், ரைட்டா? Now let me ask you, CH3Cl இருக்கு, ஆர் நான் இப்போ வந்து ஜென்ரலாக கூட எடுத்துக்கிறேன், Clன்னு எடுத்துக்காம Xன்னு போடுறீங்க. சரியா? CH3X இப்படி இருக்கு. இன்னொன்று X இப்படி இருக்கு. Out of these three substrates, in which one do you think the nucleophile attack will be more easier? இதுலையா? First one. Why do you think in first one it will be easy? Less steric hindrance. இங்க வந்து carbon is attached only to 3 simple hydrogens, but இங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 மெத்தில் குரூப் இருக்கு. ஸோ அங்க மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. இங்க வந்து ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தான்.
ஸோ இதோட ரிப்பல்ஷனை அந்த நியூக்ளியோஃபைல் ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் கம்பேர்ட் டு இதோட ரிப்பல்ஷன். இதோடது ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணலாம் கம்பேர்ட் டு இதோடது. கரெக்டா? ஏன்னா இங்கே 3 மெத்தில் குரூப்ஸ் இருக்கு. அப்போ இதை விட இங்கே ரிப்பல்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்படி தானே? தட் இஸ் வை வி சே primary halides are more reactive in SN2. Then comes secondary, then finally the tertiary. இந்த ஆர்டர் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புரியுதா? Make a note. Fine. So we saw the kinetic evidence, then we saw the reactivity. SN2ல எது ரியாக்டிவாக இருக்கும், எது மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும், எது லெஸ் ரியாக்டிவாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். Primary halides will be more reactive towards SN2 and tertiary halides will be less reactive towards SN2. அதுக்கான ரீசனும் பார்த்துட்டோம். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். SN1 SN2 இந்த சாப்டர்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வரும். Let us go to SN1. SN1ல I will consider the reaction between tertiary halide or a tertiary halide. Let me take for example this. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல 3 methyls with a halide like a chlorine. CH3 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 attached to carbon with a halide. When I take this along with a nucleophile, என்ன நடக்கும்னா ஓவரால் ரியாக்ஷன் நான் எழுதுறேன். என்ன நடக்கும்? இந்த Clக்கு பதிலாக இந்த OH ஃபார்ம் ஆகும். டெர்ஷரி பியூட்டைல் குளோரைடு வந்து எனக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? டெர்ஷரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால் ஃபார்ம் பண்ணிடும். கரெக்டா? இதுதான் ஓவரால் ரியாக்ஷன். இப்போ இதோட மெக்கானிசம் பார்க்கலாம். This reaction will not take place in single step like that of your SN2. This is a two-step reaction. ஓகேவா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் உனக்கு தெரியணும். SN1ல 2-step reaction, SN2ல single step reaction mechanism. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டெப் 1 இந்த டெர்ஷரி butyl chloride இருக்குல்ல, இது what's happening there? What is that you're opening? I don't want anybody to see the textbook. Later you can see. The book is going to be with you. Whole night you see the textbook. I will not be worried. I will be in fact happy that you are learning chemistry whole night. அப்போ பண்ணாத. எப்போ நான் புக்கை திறக்காதேங்கிறனோ அப்போ தான் உனக்கு க்யூரியஸாக புக்கை திறக்கணும். மற்ற நேரமெல்லாம் புக்கை திறனா listen. Yeah, you can take anything. புக்கில் பிஆர் எடுத்திருக்காங்களா? பரவாயில்ல. ஹாலைட் எதுவாக வேணால் எடுத்துக்கோ. பிஆரோ சிஎலோ ஃபைன். Now இந்த காம்பவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குதுன்னா, it forms a carbocation. எப்படி கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது? இந்த Cl மைனஸாக வெளியில் போயிடுச்சுன்னா ஒரு கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் திஸ் இஸ் ரிவர்சிபிள். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ரிவர்சிபிள். சரியா? கீப் தட் இன் மைண்ட். ஏன் ரிவர்சிபிள்னு சொல்கிறோம்? இந்த Cl மைனஸ் போச்சுன்னா கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கார்போகேட்டையான் திரும்ப இந்த Cl மைனஸோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ரியாக்டன்ட்டே திரும்ப ஃபார்ம் ஆயிடும். That is why it is reversible. Now இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கணும்ல. சும்மா எல்லா பாண்டும் பிரேக் ஆயிடுமா? So the reason here is the solvation effect. ஓகேவா? For SN1 reaction to take place, you need a polar protic solvent. Polar protic solvent. Polar solventனா என்ன? polarity நிறைய இருக்கிற solvent. நான் போலார் சால்வெண்ட்னா அங்கே பொலாரிட்டியே இருக்காது. இப்போ ஹெக்ஸேன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இட்ஸ் அ நான் போலார் சால்வெண்ட். ஏன்னா அங்கே வெறும் கார்பனும் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ டிஎம்எஸ்ஓ ஆர் டிசிஎம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சால்வெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஈவன் எத்தனால், மெத்தனால் இதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா பொலாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே நிறையாவே இருக்கு. அதெல்லாம் என்னது? போலார் சால்வெண்ட்ஸ். வாட்டரே போலார் தான். சரியா? ஸோ இந்த சால்வெண்ட்டுக்கு பேர் நான் என்ன சொன்னேன்? போலார் புரோட்டிக் சால்வெண்ட்னு சொல்கிறேன்.
புரோட்டிக் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் புரோட்டான் இல்லை. ஸோ போலார் புரோட்டிக் அப்படின்னா அந்த சால்வெண்ட் போலாராகவும் இருக்கணும், அதில் ஹைட்ரஜனும் இருக்கணும். லைக் அசிட்டிக் ஆசிட், வாட்டர், ஆல்கஹால், இதெல்லாம் என்னது போலாராகவும் இருக்குது, புரோட்டிக்காகவும் இருக்குது. It should be able to give a H plus basically. Okay, or you can in other words keep in mind that ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கிற ஒரு சால்வெண்ட்னு வச்சுக்கோ. அந்த சால்வெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், they are going to facilitate the cleavage of this bond. which bond? C-க்கும் Cl-க்கும் இருக்க bond cleave ஆகிறதுக்கு அந்த போலாப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்ஸ் அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது. அப்போ நேச்சுரலாக இது பிரேக் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு கார்போகேட்டையானும் அந்த Cl மைனஸும் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? செகண்ட் ஸ்டெப் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளோட அந்த கார்போகேட்டையான் இருக்குல்ல, அந்த கார்போகேட்டையான் கூட இப்போ தான் நான் வந்து நியூக்ளியோஃபைலையே ஆட் பண்ணுறேன். செகண்ட் ஸ்டெப்பில் தான் நான் நியூக்ளியோஃபைலே ஆட் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த OH மைனஸ், ஏன்னா மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் சார்ஜஸ் இருக்குது, அப்போ இமீடியட்டாக தே வில் ஃபார்ம் அ பாண்ட் இல்லை. அப்போ யூ வில் கெட் திஸ் ஆல்கஹால் ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருமா? கிடைச்சிரும். Now among these two steps, which is a slowest step? Naturally the first one. You can never even think of second step to be a slower step. எப்படி அது ஸ்லோவஸ்டாக இருக்க முடியும்? ஏன்னா ரெண்டு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சார்ஜஸ் இருக்குது பக்கத்தில், டக்குன்னு என்ன ஆகும், பாண்ட் ஆகிடும். அதனால் it can never be slowest, that's very fast. So naturally cleavage of the bond will be the slowest step. அப்போது உன்னோட கைனட்டிக் எவிடன்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நம்ம கைனட்டிக்ஸில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம், the rate of a reaction is based on the slowest step. ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு 10 ஸ்டெப் இருந்தாலும் அந்த 10 ஸ்டெப்பில் எந்த ஸ்டெப்பு ஸ்லோவஸ்ட்டோ அதுதான் ரேட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ இங்கே நம்மளுக்கு 2 ஸ்டெப் இருந்துச்சு, அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப். அப்போ ரேட்டை நீங்கள் நேச்சுரலாக ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை வச்சு தான் டிட்டர்மைன் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ ரேட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப், ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன இருந்துச்சு, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் அலோன். அங்கே நியூக்ளியோஃபைலே இல்லை. So we can write rate is going to be proportional to concentration of the substrate alone. The proportionality remove panna, rate constant K into concentration of substrate. Now since the rate is dependent on only one factor, we name this reaction as SN1, unimolecular. புரிஞ்சுதா உனக்கு? ரைட். நான் போன கேஸில், அதாவது SN2ல நான் சொன்னேன் அந்த நியூக்ளியோஃபைல் வந்து பேக் சைடு அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த கேஸில் எப்படி அது ஆகுது அப்படின்னா, நியூக்ளியோஃபைல் எய்தர் பேக் சைடும் போகலாம், போக முடியாதுன்னு கிடையாது, அங்கேயும் போய் ரியாக்ட் பண்ணலாம், ஃப்ரண்ட், ரெண்டுமே பாசிபிள் தான். ஏன்னா இட் இஸ் இன் சொல்யூஷன், சால்வெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால இங்கே மாலிக்யூல் ரிஜிடாக அப்படியே இருக்காதுல்ல, இட் வில் கீப் ஆன் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸில், அதனால் ஈஸியாக எனி சைடில் போய் அட்டாக் ஆகலாம். அதனால we can never say SN1 is a inversion of configuration சொல்ல முடியாது. inversion of configuration எதுக்கு வரும்? SN2க்கு தான் வரும். SN1ல it is always racemization. அதனால் என்னென்னு அப்புறம் சொல்கிறேன், just keep in mind. SN1 always leads to racemization. Or you can keep like, you can just take it like it will not have inversion in configuration. அப்படி வச்சுக்கோ, ஏன்னா நான் அப்புறமா தான் ரெசமைசேஷனா என்னன்னு உனக்கு சொல்லுவேன், இப்போ உனக்கு அந்த வேர்டுக்கு மீனிங்கே தெரியாது, சரியா? So now you will keep in mind SN2 leads to inversion of configuration, SN1 do not lead to inversion of configuration. Are you all clear with this? Right. இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம், அதுக்கப்புறம் நீ காப்பி பண்ணிக்கோ. ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தோம் SN2ல, ரியாக்டிவிட்டி சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம். அப்போ SN1க்கும் ரியாக்டிவிட்டி சீக்வன்ஸ் பார்க்கணும்ல. SN2ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், பிரைமரி ஹாலைட்ஸ் ஆர் மோர் ரியாக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் SN2, டெர்ஷரி ஹாலைட்ஸ் ஆர் லெஸ் ரியாக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் SN2ங்கிறத பார்த்தோம். SN1ல அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகுது, அந்த ஆர்டர் என்ன ஆகுது, ரிவர்ஸ் ஆகுது. யூ see that tertiary halides are more reactive towards SN1 whereas primary is least reactive. Now the question is why? Because they stabilize the carbon Yes, how? through resonance. No, it's not resonance. No. Inductive effect, positive inductive effect, plus I effect.
புரிஞ்சுதா? படிச்சிருப்ப 11th ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா என்னன்னு. இப்போ இங்க பாரு, நான் வேணா போட்டு காமிக்கிறேன். இப்படி இருக்க ஒரு கார்போகேட்டையான் அப்படின்னா மெத்தில் குரூப்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான் பம்பிங் குரூப்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இந்த மெத்தில் குரூப் என்ன பண்ணும்? இந்த கார்பன் which is deficient of electronக்கு it needs an electron, right? Methyl group will pump electron towards itself, thus stabilizing it. So tertiary carbocations are the stablest carbocation. அதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதனால தான் tertiary carbocations or tertiary halides are more reactive towards SN1 and primary carbocations or primary halides are going to be least reactive towards SN1. புரியுதா உனக்கு? அப்படியே SN2 ஓட ஆப்போசிட் ஆர்டர், அவ்வளவுதான். யா, மேக் அ நோட் குவிக்லி. முடிச்சிட்டிங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? So I want you to complete the order. Reactivity sequence, write it by yourself. Tertiary is more reactive than primary. Done all of you? Shall I go to the next? Make a note quick. 2 கிளாஸ் நான் வச்சேன் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸை, பட் முடிக்க முடியாது போல இருக்கு. We'll need some more time. So it's okay. I don't want to urge and finish it now. புரிஞ்சுதா? ஸோ ஸ்லோவாக போனாலும் பரவாயில்ல, we can continue. ஓகேவா? ஹாலோ ஆல்கேன்ஸை நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம ஆல்கஹால் ஸ்டார்ட் பண்ணால் போதும். I thought I have given 1.5 hours, ஸோ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு முடிச்சிடலாம்னா I want you to basically understand and do. There is no need to rush. உனக்கு எக்ஸாம் எப்போ? ஃபைனல் எக்ஸாம் February தான். அதுக்குள்ளே உனக்கு ஸ்கூல் எக்ஸாம் நடுவில் வரதுக்குள்ளே we will finish it off, don't worry. ஃபஸ்ட்டு ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஆல்கஹால்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட் போட்டா. Now I told you I will tell you about stereochemistry. Stereochemistry அப்படின்னா என்னன்னா, basically it deals with the arrangement of atoms in space of a molecule. ஒரு molecule இருக்கிற atom spaceல 3-dimensional spaceல எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய விஷயம் இருக்கு. சரியா? ஸோ அதை தான் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரியில் பார்ப்போம். ஓகேவா? Stereochemical evidence is also a very important evidence in order to prove a mechanism. இப்போ SN1 SN2க்கு ஸ்டீரியோகெமிக்கல் எவிடன்ஸ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க, சில விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் உனக்கு அது என்னன்னு சொல்கிறேன். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா பேசிக்காக என்னங்கிறதெல்லாம் சில டேர்ம்ஸ் உனக்கு நீ தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம SN1 SN2ஓட ரியாக்ஷன் எவிடன்ஸ்க்கே போக முடியும், ஸ்டீரியோகெமிக்கல் எவிடன்ஸ்க்கே போக முடியும். சரியா? ஓகே. இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும். வாட் இஸ் இட்? நோ, இட் டசன்ட் போலரைஸ் லைட். ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு காம்பவுண்ட் எடுக்கிறோம். நோ, வரேன் ரொட்டேஷனுக்குலாம் வரேன். லிசன், ஒரு காம்பவுண்டை நம்ம எடுக்கிறோம்டா, ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை எடுக்கிறோம். அந்த காம்பவுண்டில் நான் மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட் பாஸ் பண்ணுறேன். முதல்ல அதுக்கு மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட்னா என்ன? ஏன்னா தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் மீனிங். சும்மா படிச்சுட்டு போகிறது கிடையாது. மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும். வாட் இஸ் தட் மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட்? ஒரு சிங்கிள் வேவ் லென்த்தில். இப்போ ஒயிட் லைட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி வேவ் லென்த்ஸ், ரைட்? எல்லா வேவ் லென்த்ஸ் தானே அதில் இருக்குது. அதுலேருந்து நான் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற ஒரு லைட்டை மட்டும் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேசர் ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட்டா? ஸோ மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட்டை நான் அந்த காம்பவுண்டில் பாஸ் பண்ணுறேன். பாஸ் பண்ணும் போது அந்த காம்பவுண்ட் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா, ரியாக்ட்னா எப்படி?
not a chemical reaction. It's not going, no chemical reaction is going to happen. I'm saying if it responds to that monochromatic beam of light. So in what way that compound will respond to a monochromatic beam of light na basically it rotates. And the monochromatic beam of light rotate பண்ணி விடும் அந்த compound. எப்படி rotate பண்ணலாம்? ஒன்று clockwise இல்லை anti clockwise. இதுதான் ரெண்டு possibility rotation இல்லை. Either the compound will rotate the monochromatic beam of light in a clockwise direction or in the anti-clockwise direction. அது ஒரு அந்த ரொட்டேஷனையும் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். எவ்வளோ டிகிரிஸ்க்கு ரொட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னு போலரிமீட்டருங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு. அந்த டிவைஸ் வச்சு வில் கால்குலேட். நீங்கள் லேட்டர் சான்ஸ் கிடைச்சா யூ மைட் டூ போலரிமீட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம். ரொம்ப ஈஸி தான் அதெல்லாம். அந்த டிவைஸ் இருக்கும், அந்த சொல்யூஷனை மட்டும் நம்ம வச்சோம்னா அதோட ரொட்டேஷன் கால்குலேட் அதுவே பண்ணி சொல்லிடும் அவ்வளோ. ஓகே. So basically we can find out to what extent that compound is rotating the monochromatic beam of light. Seri. That is called optical activity. So now you know what is optical activity. Am I right? Any doubt in this? இப்போ அப்போ எந்த காம்பவுண்டுக்கு வேணாலும் நான் மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட் பாஸ் பண்ணால் அது ரொட்டேட் பண்ணுமா அப்படின்னா அப்படி பண்ணாது. அதுக்கு சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது. சில காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் பீம் ஆஃப் லைட் கூட என்ன பண்ண முடியும், ரொட்டேட் பண்ண முடியும், ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் அந்த லைட். நாட் ஆல் காம்பவுண்ட்ஸ் வில் ரெஸ்பாண்ட். அப்போ வாட் இஸ் தட் க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். வாட் இஸ் இட்? எஸ், கைரல். கைரல் கைரல் சிமெட்ரின் லைனாக சொல்லிட்டு போகக்கூடாது. இட் ஷுட் பி அ கைரல் காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க. எலிஜிபிலிட்டி என்னது? அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு கைரல் காம்பவுண்டாக இருக்கணும். ஆர் ஐ கேன் சே இட் ஷுட் பி அசிமெட்ரிக். கைரல்னா என்னது? அசிமெட்ரிக் தான். ஆர் இன்னும் ரொம்ப புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா அந்த காம்பவுண்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு கார்பன் கைரல் கார்பனாக இருக்கணும், இல்லை அசிமெட்ரிக் கார்பனாக இருக்கணும். அப்போ வாட் இஸ் தட் அசிமெட்ரிக் கார்பன் சார் அப்படின்னா, ஒரு கார்பனை சுற்றி 4 பாண்ட்ஸ் இருக்கா, அந்த 4 பாண்ட்ஸ்லையுமே சப்போஸ் XY Z and G இந்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா திஸ் கார்பன் இஸ் செட் டு பி அ கைரல் கார்பன் ஆர் அ அசிமெட்ரிக் கார்பன். அசிமெட்ரிக்கு ஆப்போசிட் என்ன? சிமெட்ரி. சிமெட்ரினா என்ன? நம்ம பாடி சிமெட்ரிக்கல், அப்படியே இப்படி பைசெக்ட் பண்ணால் it goes into 2 halves. அப்போ symmetric carbon சேம் குரூப்ஸ் இருந்தால் அது symmetric carbon. அரவுண்ட் தட் கார்பன் சேம் குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது symmetric. டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருந்தால் அங்கே சிமெட்ரியே இல்லைல்ல, தட்ஸ் வை வி கால் இட் asymmetric carbon or chiral carbon. இல்லாட்டி this is called as stereo center. இந்த கார்பனுக்கு பேர் என்ன? ஸ்டீரியோ சென்டர். அப்போ எலிஜிபிலிட்டிங்கிறது ஒரு காம்பவுண்ட்ல இஃப் தேர் இஸ் அட்லீஸ்ட் 1 chiral carbon then that compound will be optically active. சிம்பிள். இப்படி சொல்லிடலாம். இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா, ஒரு காம்பவுண்டை எடுத்து அதோட மிரர் இமேஜை பார்த்து அந்த மிரர் இமேஜை 180 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணி அந்த மிரர் இமேஜ் நம்ம 180 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணோன்னே அந்த ரொட்டேட் பண்ண இது இருக்கு இல்லையா, அதுவும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஒரிஜினல் காம்பவுண்டும் கோயின்சைடு ஆகாமல் இருந்தா we call that as நான் சூப்பர் இம்போசிபிலிட்டி. சரி, நம்ம காம்பவுண்டை கூட நீ விட்டுரு. நம்ம கை இருக்கா, நம்ம கை மிரரில் காமிக்கிறோம். நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டை நம்ம மிரரில் காமிச்சா ஒரிஜினலாக என்னோட தம்பு இங்கே இருக்குது. மிரர் இமேஜில் அந்த தம்பு வந்து எங்கே வரும்? இந்த சைடு வரும். கரெக்டா? இப்போ நான் அந்த மிரர் இமேஜில் போய் இதை நான் கோயின்சைட் பண்ண பார்த்தா இட் மே லுக் சிமிலர். என்னோட ஒரிஜினலான கையும் அந்த மிரர் இமேஜும் பார்க்க சிமிலராக இருக்குது. இங்கே இருக்கிற அதே 5 fingers தான் அங்கேயும் இருக்குது. ஆனால் என்னது சூப்பர் இம்போஸ் என்னால் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எனக்கு ஒரிஜினலாக தம்பு இங்கே இருக்குது, பட் மிரர் இமேஜில் தம்பு அந்த பக்கம் இருக்கும். அப்போ சூப்பர் இம்போஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம்? நான் சூப்பர் இம்போசபிள்னு சொல்லுவோமா? சூப்பர் இம்போசபிளுக்கு ஆப்போசிட் தான் நான் சூப்பர் இம்போசபிள். அப்போ சூப்பர் இம்போசபிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கன்னா, இப்போ பேங்கிள் ஆர் எனி திங் தட் இஸ் ஸ்பெரிக்கல்.
அதை நம்ம மிரர் இமேஜில் காமிச்சோம்னா அதை ஒரிஜினலையும் மிரர் இமேஜும் இப்படி வச்சோம்னா அது சூப்பர் இம்போஸ் ஆக போகுது. ஆனால் நம்ம கை வந்து அப்படி பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ we call this as, I'll show you some examples. நம்ம bookல இருக்கு, later you can go home and see. Anyway, now I will just show. இங்க பார், look at this. These are non-superimposable mirror images. நம்ம hands ஆகட்டும், நம்ம leg ஆகட்டும், feet ஆகட்டும், என்னது நான் சூப்பர் இம்போசிபிள். பட் இதெல்லாம் சூப்பர் இம்போசிபிள். இது ஒரிஜினல், இது அதோட மிரர் இமேஜ். அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கைரலா ஏ கைரலா, ஏ கைரல், இது கைரல். இப்போ நம்ம இதை அப்படியே நம்ம காம்பவுண்டில் வச்சு பார்க்கலாம். இஃப் ஐ டேக் திஸ் காம்பவுண்ட், இது என்ன ப்ரொபேன் டு ஆல் எடுக்கிறேன், ஓகேவா? ப்ரொபேன் டு ஆல் எடுத்து அதோட மிரர் இமேஜ் பார்க்குறேன். மிரர் இமேஜில் என்ன ஆகும், லெஃப்ட்டில் இருக்கிறது அப்படியே ரைட்டில் வருமா, ரைட்டில் இருக்கிறது அப்படியே லெஃப்ட்டில் வரும், அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தெரியும். தெரியுதா? இதை நான் இப்போ அந்த மிரர் இமேஜை அப்படியே 180 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறேன். ரொட்டேட் பண்ணனா திரும்ப இங்கேருந்து இந்த சைடுக்கு வந்துடும். அப்போ நான் இதை தூக்கி ஏவோட நான் அப்படியே கோயின்சைட் பண்ணனா ஆகுமா ஆகாதா? ஆகும், கோயின்சைட் ஆகுது. இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஐ ஷுட் சே இட் இஸ் சூப்பர் இம்போசிங். புரியுதா உனக்கு? ரைட். ஆனால் இன்னொரு காம்பவுண்ட் எடுக்கலாம், பியூட்டேன் டு ஆல் எடுக்கலாம். பியூட்டேன் டு ஆல் எடுக்கிறேன், அதோட மிரர் இமேஜ் எடுக்கிறேன். அந்த மிரர் இமேஜை நான் 180 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறேன். ரொட்டேட் பண்ணி அந்த 180 டிகிரி ரொட்டேட் ஆனதை தூக்கி ஒரிஜினலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். சூப்பர் இம்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஆகுதா அப்படின்னா ஆகாது. ஏன்னா மேலே C2H5 இருக்குது, பட் இங்கே மேலே வந்து CH3 இருக்குது. கீழே CH3 இருக்குது, பட் இங்கே வந்து மேலே CH3 இருக்குது. இட் இஸ் நாட் கோஇன்சைடிங். ரெண்டு குரூப்ஸும் வேறு வேறு ஓரியன்டேஷன் அப்படி இருக்குது. ஸோ வி கால் திஸ் ஆஸ் நான் சூப்பர் இம்போசிபிள். இப்போ சார், அப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணுமா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்குமா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம இந்த மிரர் இமேஜ் போட்டு அதை 180 டிகிரிக்கு போட்டு அதை தூக்கி அதோட சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி அப்படி தான் செக் பண்ண முடியுமானா அப்படி பண்ண வேணாம். ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் டு யூ பிகாஸ் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கைரல் அண்ட் ஐகைரல் இமேஜஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதனால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இல்லாட்டி நம்ம சிம்பிளாக என்ன சொல்லிடலாம், கைரல் கார்பன் இருந்துச்சுன்னா அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும், கைரல் கார்பன் இல்லாட்டி அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்காது. பியூட்டனால் எடுத்துக்கிட்டேன்னா கார்பன் இஸ் அட்டாச் டு மெத்தில் குரூப், எத்தில் குரூப், ஹைட்ரஜன் அண்ட் OH. 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பா. அப்போ அது கைரல் கார்பனா? இந்த நடுவில் இருக்க கார்பன் கைரல் கார்பன். ஆனால் ப்ரொபேன் 2ஆலில் கைரலா இல்லை, ஏன்னா 2 CH3 இருக்குது, சேம் குரூப் இருக்குது, அதனால் அது கைரலாக இருக்க முடியாது. அப்போ இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்க முடியாது, பட் அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்க முடியும். ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? திஸ் இஸ் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி. இப்போ நம்ம என்னென்ன டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம்? ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் பார்த்தோம், ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம், கைரல் கார்பன்னா என்னென்னு பார்த்தோம், சூப்பர் இம்போசபிள் அண்ட் நான் சூப்பர் இம்போசபிள் என்னென்னு பார்த்தோம். அப்புறம் கைராலிட்டி அண்ட் அக்கைராலிட்டி, which is nothing but symmetric and asymmetric. நான் சூப்பர் இம்போசபிளாக இருக்குது அப்படின்னா அது அசிமெட்ரிக், சூப்பர் இம்போஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது சிமெட்ரிக். சர்க்கிள் எடுத்துக்கோ, அதை பைசெக்ட் பண்ணால் இட் இஸ் ஜஸ்ட் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது, அது பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி அதுக்கு இருக்குது இல்லையா? ரைட். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் உனக்கு புரிஞ்சுதா? ஓகே. இது புக்கில் அப்படி இருக்கிறனால அப்படி காமிச்சிருக்குடா. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஷோ த காம்பவுண்ட் அண்ட் மிரர், அவ்வளோதான். அது ஃபிசிக்கலாக இல்லை, நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தியரட்டிக்கலாக நம்ம இப்படி படிக்கிறோம். ஓகே, முதல்ல உனக்கு காம்பவுண்டை தூக்கி மிரர் முன்னாடிலாம் காமிச்சா அங்கே ஒன்றுமே உனக்கு தெரியாதுல்ல, எப்படி தெரியும்? ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பாரு. இங்கே ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, நமக்கு இது தியரட்டிக்கலாக நம்மளால் யோசிக்க முடியுது. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ட்ரையாக இருக்கிற ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், அதை தூக்கி மிரரில் காமிச்சா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி நீ யோசிக்கக்கூடாது. சரி, இப்போ what I want you to know is, yeah, we saw all these things. Yes, I told you, listen here, don't talk. I told you அந்த காம்பவுண்ட் வந்து லைட்டை எய்தர் டு த clockwise or to the anti clockwise ரொட்டேட் பண்ணுன்னு சொன்னேன்.
whichever compound rotates the light to the clockwise direction, that's called a dextrorotatory compound. அதை வந்து ப்ளஸ் சைன் போட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் இல்லை டி குளுக்கோஸ், ஸ்மால் டி. கேபிட்டல் டிக்கு வேறு மீனிங், அதை நம்ம அப்புறம் சொல்கிறேன். லேட்டராக நம்ம அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது நான் சொல்கிறேன். டெக்ஸ்ட்ரோரோட்டேட்டரி காம்பவுண்டை ஸ்மால் டி போட்டு காமிப்பாங்க, which means it is rotating the light in the clockwise direction or in the right hand side. Levorotatory compound ஒன்று இருக்கு, which means the compound rotates the light in the anti-clockwise or towards the left hand side. அது levorotatory. அதை வந்து எல் போட்டு காமிப்பாங்க, ஸ்மால் எல். ஆர் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் யூஸ் பண்ணி காமிக்கலாம். ப்ளஸ்னா டெக்ஸ்ட்ரோ, மைனஸ்னா லீவோ. ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம அப்படியே SN1 SN2 ஒரு நிமிஷம் கனெக்ட் பண்ணலாம். SN2ல உனக்கு நான் என்ன சொன்னேன்? இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும்னு சொன்னேன். அப்போ உனக்கு கான்ஃபிகரேஷனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோரோட்டேட்டரியா இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் காம்பவுண்ட், தட் இஸ் அ கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தட் காம்பவுண்ட். இல்லை ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து மைனஸ் காம்பவுண்டாக இருக்குன்னா அதுதான் அதோட கான்ஃபிகரேஷன். ரைட்டா? இப்போ SN2ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் சீன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்போது உன்னோட சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து இன்கேஸ் அதுக்கு ஒரு கைரல் கார்பன் இருந்து அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருந்து அது சப்போஸ் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு டி காம்பவுண்டாக இருக்குமா? இட் இஸ் ஆல் அசம்ஷன்ஸ், அவ்வளோதான். டி காம்பவுண்டாக இருக்கும். இப்போ அந்த SN2 ரியாக்ஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் உனக்கு கிடைக்க போகிற ப்ராடக்ட் என்ன ஆகும்னா எல் காம்பவுண்ட் ஆயிரும். அதுக்கு பேர் தான் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். டி டு எல் சேஞ்ச் ஆகும், இல்லை எல் டு டி சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கு பேர் தான் இன்வர்ஷன். புரியுதா? SN2ல ஆல்வேஸ் திஸ் இன்வர்ஷன் இஸ் சீன். அதுக்கான ரீசன் நான் உனக்கு அங்கேயே சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? எதனால இன்வர்ஷன் சொன்னேன்? எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன். இன்கமிங் நியூக்ளியோஃபைலுக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானும் ரிப்பல் ஆகும், அதனால் இந்த இன்வர்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக, அம்ரல்லாவை நம்ம நல்ல விண்டி டேல நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஃப்ளிப் ஆகும்ல, இப்படி. அந்த ஃப்ளிப்பிங் மாதிரி இந்த நியூக்ளியோஃபைல் வரும்போது நம்ம மெக்கானிசமில் பார்த்தோம்லடா. I'll show you, wait. SN2 எடுத்து காமிக்கிறேன். நியூக்ளியோஃபைல் இப்படி வரும்போது அம்ப்ரலா எப்படி இப்படி ஃப்ளிப் ஆகுதோ அது மாதிரி இந்த ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணுது? கொஞ்சம் கேப் விடுது, ஃப்ளிப் ஆகி மூவ் அவே. ஃப்ளிப்பிங் இன் த சென்ஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் மூவிங் அவே அண்ட் அலோவிங் த நியூக்ளியோஃபைல் டு கோ அண்ட் ஃபார்ம் அ பாண்ட். திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் SN2. ஏன்னா அது பேக் சைடு அட்டாக்னால. ஃப்ரண்ட் அட்டாக்னா இந்த ஃப்ளிப்பிங்லாம் தேவையே இல்லையே, அப்படியே வந்து அட்டாக் ஆகிடலாம். அதனால தான் SN1ல இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் நாட் சீன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அங்கே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஒன்று, இங்கே பாரு, SN1 ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த OH டைரெக்டாக இப்படியே வந்து அட்டாக் ஆகும். அப்போது இது வந்து டி காம்பவுண்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அப்படியே கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஆகும்? ரீட்டைன் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். தட் இஸ் பாசிபிள். ஏன்னா இந்த லீவிங் குரூப் இந்த வழியாக லீவ் ஆகுது. லீவ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது. அதே டைரக்ஷனில் ஆர் அதே பிளேனில் OH வந்து அதை அட்டாக் பண்ணுது. அப்போ அங்கே ஃப்ளிப்பிங்கே நடக்கலை, அதனால கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் ஆகலை. ஸோ வி கேன் கால் திஸ் ஆஸ் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். பட் ஐ டோல்ட் யூ SN1ல ஸ்ட்ரிக்டாக ரிட்டென்ஷன் தான் நடக்கும்னு நான் சொல்லவே இல்லை உனக்கு. சொன்னா ரிட்டென்ஷன் தான் நடக்கும் SN1ல இல்லை, அங்கே ரெசிமைசேஷன் நடக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். அந்த ரெசிமைசேஷனுக்கு தான் மீனிங் அப்புறம் சொல்கிறேன், அப்போ தான் உனக்கு புரியும், அப்புறம் சொல்கிறேன் நான் சொன்னேன்னா ஞாபகம் இருக்காதெல்லாம். சரி, இப்போ ஒன்று இப்படி டைரெக்டாக அதே பிளேனில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே ஃப்ளிப்பிங் இருக்காது, அதனால ரீட்டைன் ஆகுது கான்ஃபிகரேஷன். டி காம்பவுண்ட் டியாவே இருக்குது. பிஃபோர் த ரியாக்ஷன் உன்னோட காம்பவுண்ட் டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, சப்ஸ்ட்ரேட்டு டெக்ஸ்ட்ரோரோட்டேட்டரியாக இருந்தால் ஆஃப்டர் ரியாக்ஷன் ஆல்சோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெக்ஸ்ட்ரோரோட்டேட்டரி. தட் இஸ் கால்ட் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். இல்லை என்னோட காம்பவுண்ட் வந்து இனிஷியலாக லீவோ காம்பவுண்ட் தான் சார் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா உனக்கு ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறமும் லீவோவாக தான் இருக்கும். அதுதான் ரிட்டென்ஷன். பட் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி தட் இது வந்து எல்லாம் 100% இப்படி ஒரே பிளேனில் தான் ரியாக்ட் ஆகணும்னா மேண்டேட்ரி கிடையாது. மேபி சம் OH வந்து பேக் சைட் அட்டாக் கூட பண்ணியிருக்கலாம். சப்போஸ் 50% ஆஃப் OH வந்து இந்த ஒரே பிளேனில் சேம் பிளேனில் அட்டாக் ஆகிருந்து இன்னொரு 50% பேக் சைடு அட்டாக் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டுமே கிடைக்கும். எந்த ரெண்டும் கிடைக்கும்? இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷனும் நடந்திருக்கும், ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷனும் நடந்திருக்கும். அப்படி தானே? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ரைட்.
அப்போ எனக்கு ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்கும் 50% ஆஃப் டி காம்பவுண்டும் இருக்கும் 50% ஆஃப் எல் காம்பவுண்டும் இருக்கும். அப்படி ஒரு சினாரியோ வந்தா 50% டி காம்பவுண்ட் 50% எல் காம்பவுண்ட் அப்படி ஒரு சினாரியோ வந்தா அதுக்கு பேர் தான் என்ன ரெசிமைசேஷன். மிக்சர் ஆஃப் 50% டி அண்ட் 50% எல். நம்ம இப்போ 3 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம். டெக்ஸ்ட்ரோ, லீவோ, ரெசிமிக். ஆர் இப்படி சொல்லணும்னா இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன், ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன், ரெசிமைசேஷன். இந்த 3 பார்த்தோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, கைராலிட்டி ஆர் அ கைரல் கார்பன். புரிஞ்சுதா? மொத்தம் ஒரு 6 நியூ வேர்ட்ஸ் நீ பார்த்துருப்ப, டேர்ம்ஸ் பார்த்துருப்ப. எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? ஏன்னா திஸ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபார் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி. ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஸ்டீரியோ இல்லாமல் இருக்காது. ஹையர் அட்வான்ஸ்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே ஸ்டீரியோ இருக்கும். இப்போ உன்னோட காம்பவுண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருக்காது. ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ சப்போஸ் நீம் ட்ரீ ஆர் துளசி, வாட் எவர் பிளான்ட் யூ டேக், மெடிசினல்லி யூஸ்ஃபுல் பிளான்ட்ஸ். அதில் இப்போ நீமோட லீஃப்லேயே ஏகப்பட்ட காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு காம்பவுண்டை நீ எடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணினாலும் அதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலாவே C90, C100, 121 அப்படிலாம் இஷ்டத்துக்கு இருக்கும். உனக்கு இப்போ நம்ம புக்கில் இப்போ பார்க்குற மாதிரி சிம்பிளாக இருக்காது. மாலிகுலர் ஃபார்முலா C4, C5 அப்படிலாம் இருக்காது. அப்போ அந்த C121 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 121 கார்பன் ஆட்டம் அதில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பேஜ்க்கு. அந்த 121ல் சப்போஸ் ஒரு கார்பன் வந்து கைரலாக இருந்தாலும் என்ன ஆகிடும்? ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி காமிக்கும். ஒரு கார்பன் கூட அங்கே கைரலாகவே இல்லை அப்படின்னா ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ். புரிஞ்சுதா உனக்கு? எஸ். ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் டவுன் தோஸ் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கீப். அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் உனக்கு புக்கில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம். அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? சூப்பர் இம்போசிபிலிட்டி அண்ட் நான் சூப்பர் இம்போசிபிலிட்டி பார்த்தோமா? அண்ட் நான் சூப்பர் இம்போசிபிலிட்டி. அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? டெக்ஸ்ட்ரோ, ரொட்டேட்டரி, rotator here, RO extra போட்டேன், and levo rotatory. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? வேற என்ன பார்த்தோம்? எஸ், கைரல் பார்த்தோம். கைராலிட்டி பார்த்தோம். Chirality, which is nothing but your chiral carbon or asymmetric carbon or இன்னொரு வேர்ட் என்ன சொன்ன? இன்னொரு நேம் ஸ்டீரியோ சென்டர். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். Retention of configuration, finally racemization. Yeah, naturally. Please take this as an example. Propane 2-ol போட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, அந்த 180 டிகிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தூக்கி சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணும்போது சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் வாட்? achiral. It's a achiral molecule which has absence of a chiral carbon. Hence it is optically inactive. அப்படின்னு அந்த கன்க்ளூஷனை நோட் பண்ண, அப்பதான் உனக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். அடுத்தது பியூட்டேன் 2-ol போட்டு என்ன எழுதணும்? It is non-superimposable and it has a chiral carbon, hence it is optically active அப்படின்னு போட்டு கன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன்னா முடிஞ்சு. It's okay. Any word, all means the same. அந்த வேர்ட் achiral அப்படின்னா an absence of chirality. That's achiral. பயாலஜிலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்களே. ஏ போட்டால் என்னது ஆப்சன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பார்க்கலாம்.
எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ரொம்ப. இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் லேர்னிங். Aerobic and anaerobic, yes, that's an example. Did you all hear about the NEET paper? How many of you are attempting NEET? Raise your hands. NEET ட்ரை பண்ணுறவங்களாம் யாரு? நல்லா ரைஸ் பண்ணு. அவ்வளோதானா? ஹோல் கிளாஸில் 2 பேர் தானா? 3 பேர் தானா? மற்றவங்களாம் ஜேஇயா? இல்லை நீட் இந்த வாட்டி பேப்பரை பற்றி கேள்விப்பட்டோன்னே வேணான்னு ஓடிட்டியா? See, you have got lot of time. I'll not say it was easy. It was a tough paper. I think physics was, நான் அப்படியே ஜென்ரலைஸ்டாக சொல்ல மாட்டேன். கெமிஸ்ட்ரி டஃப் இல்லை. நான் பார்த்தேன் பேப்பரை. இட் வாஸ் நாட் டஃப். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு பீப்புள் ஆர் சேயிங் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப டஃப்னா. கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப டஃப்னு சொல்ல, ஃபிசிக்ஸ் மேபி டஃப்பாக இருந்திருக்கும் போல இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ. ஐ ஹர்ட் ஆன் த ஹோல் த பேப்பர் வாஸ் டஃப், பட் நாட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி கெமிஸ்ட்ரி இஸ் டஃப். கெமிஸ்ட்ரிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஈஸியாக நீ என்சிஆர்டி நீ தரவாக இருந்தேன்னா போதும், அழகாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஆனால் நம்ம என்சிஆர்டி தரவு பண்ணணுமே. கிளாஸுக்கு நீ ப்ரிப்பேர்டாக வராமல் இருந்தேன்னா, ஒரு கிளாஸ்க்கு எடுத்ததை நீ ப்ரிப்பேர்டாக வரல, அப்புறம் எப்படி நீ ஃபுல் என்சிஆர்டி தரவு பண்ணுவ? யூ ஹாவ் டு லேர்ன் சில்ட்ரன். டோன்ட் பி லெத்தார்ஜிக். யூஆர் ஆன் யுவர் வெக்கேஷன், ரைட்? என்ன தான் பண்ணுற வீட்டில்? இனிமேல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ ரைட்டிங் ஒர்க். நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே வந்தோன்னே எல்லாரும் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும். எல்லாத்தையும் 5 டைம்ஸ் நீ எழுதிட்டுவான்னு சொல்கிறேன், சின்ன கிளாஸ் மாதிரி. அப்போ தான் சரி வரும். அப்படி தான் பண்ணணும். இஃப் ஐ ட்ரீட் யூ ஃபார் யுவர் ஏஜ் லைக் யுவர் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட், அப்போ நீயா பொறுப்பாக எடுத்து படிப்ப, ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பேன்னு நினச்சா அது நடக்க மாட்டேங்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? 5th ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி எல்லாம் 5 டைம்ஸ் எழுதுன்னு சொல்லிட்டா வந்து நான் அப்படியே செக் பண்ணுவேன். அப்போ எழுதும் போது எப்படியும் நீ படிச்சிருப்ப. கொஷின் கேட்கும் போது அப்படியும் நீ ஆன்சர் பண்ணலைன்னா இன்னொரு 5 டைம்ஸ் அதை எழுதுன்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? டெஃபினெட்லி படிச்சுட்டு வந்துடுவேன். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி ஃப்ரம் மீ, the severity that I go to the next level depends on what you are doing. நீ சொன்னதை வந்து அழகாக கேட்டுக்கிட்டேன்னா பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு நான் போக மாட்டேன். நீ கேட்காம இருந்தேன்னா என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போய் தான் ஆகணும் இல்லை? ஸோ ப்ளீஸ் பி சீரியஸ். I will not entertain coming to the class being unprepared. It's a crime actually. அப்போ ஒரு காம்பவுண்டை கொடுத்து 1 மார்க்ல சப்போஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்து அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவா இல்லையான்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவ? நீ ஸ்ட்ரக்சரை போட்டு பார்ப்ப. ஒரு கைரல் கார்பன் இருந்துச்சுன்னா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம், அவ்வளோதான். ஸோ 1 மார்க்ல இந்த மாதிரி வரும். ஓகே, ஸோ வாட் டிட் வி லேர்ன் டுடே? டெல் மீ, ஸ்வேதா, டெல் மீ. What is a substitution reaction? Then we learnt what is nucleophilic substitution. Then we learnt the types SN1, SN2, அதோட mechanism, அதோட reactivity sequence, அதோட kinetic evidence, அப்புறம் stereochemical evidence. அந்த stereochemical evidence போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேப்பில் தான் what is stereochemistry, what are the terms that you need to know in order to understand stereochemistryங்கிறத எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். புரிஞ்சுதா? Everyone clear? Right. Next class, I want you to come prepared. இதை நான் டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லா கிளாஸ்லையும். ஒரு நாள் நீ கேட்காம இருந்தேன்னா எல்லாம் நீ வெளியில் நின்று படித்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நீ கிளாஸ்க்கு வரப்போற. I want you to come prepared. Okay, so we'll wind off. Yeah, thank you for joining online, and you guys, so sit and prepare at home. You can all leave, children.